Im Jahr 1312, tief im Verschneiten Thüringer Wald, bereitet sich die Familie von Bauer Albrecht von Eisfeld auf den Winter vor, on a modern Heizsystem, ohne Strom, vertrauten sie auf das, was ihr Vorfahren über Generationen hinweg perfektioniert hatten, das Zentrale herd für. Dieses befand sich nicht in der Wand wie in heutigen Kammern, sondern genau in der Mitte der Stube. Der Grund war simpel, aber genial. Die Flammen konnten so gleichen gegen den ganzen Raum wärmen. Die Herzstel bestehend aus schweren Granitsteinen aus dem nahegeligen Steinberg von Sol. Die tagsüber die Hitze der Flammen speicherten, und dies noch lange in der Nacht abgaben. Es war, als wird ihn lehendes Hers die ganz Familie im Armen. Rendraugen die Wind, durch die dichten Tannen peitschten. Sammelten sich Albrecht, seine Frau Greta, die Kinder Hilda und Konrad sowie Groveter Dieter die Glut. Hier wurde nix nur gekocht und gegessen. Hier wurden Geschichten erzählt, Jess angestend, gibt gesprochen. Es war der Mittelpunkt des Lebens. Doch trotz der Wurm hat das System auch seine Schattenseiten. Denn in jenen Tagen gab es keine echten Schornstein. Der Rauch zog langsam durch ihn Loch und Dach auf. Das auf mit Tierhüten not dürftig absteckt wurde. Der Innenraum war ruhig. Der Geruch von verbranntem Holz, der streng geht Stoffschicht. Dennoch beschwert sich niemand. In der rauen Realität des Mittelalters gilt jede war Miekwell. Und das herd für war nix nur ein. Es war die wichtigst, es war auch ein Ort der Lehre. Der Groveter Erzählt, wie einst als Jung im Winter 1278 fast erfroren war, heiten sein Mutter nicht in den warmen Steinen schlafen lassen. Die Kinder lauschen mit großen Augen, worin draugen der Schnee weiterfiel. In solchen Momenten wurde die Glut nix nur zur physikalischen, sondern zur seelischen war Miekwell. Mitten im Raum, unter einem Dach aus Stroh und Holz, brandt das Feuer als Symbol für Leben, Zusammenhalt und Überleben. In Eisfeld wie auch in anderen Dörfern wie Schmauchelden, Meiningen oder Sonberg was man, das der Winter erbarmungslos war. Doch so lange das herd Feuer brandt, war Hoffnung da, und dies Hoffnung wurde von Generations zu Generation weitergegeben, von Flamme zu Flamme. In der kleinen fränkischen Gemeinde Oberammergau, umgeben von weiten Hügeln und dichten Fichtenwäldern, was man im Jahr 1327, das Wurm nix nur aus Feuer kam. Der alte Benedikt, jener Ferner Zimmermann, hat seinem Sohn Martin beigebracht, wie man das Haus so ausrichtet, dass die Sonne selbst im tiefsten Winter helfen kann, die Familie zu wärmen. Obwohl es damals wieder Glasfenster noch modern Isolierungen gab, war die Architektur der Bauernhäuser überraschend stark. Die Häuser wurden gen Süden ausgerichtet. Großfenster fnungen auf der Südseite, ob nur mit Tierhüten oder Dunnepols verschlossen, erlaubten es dem Sonnenlicht, tief in den Wohnraum zu dringen. Die dicken Wand aus Lehm und Feldstein speicherten dies Wurm wie im Ofen und gaben es langsam über die Nacht auf. Besonders in klaren Wintertagen schien die tieferste Sonne direkt in das Haus des Hauses. So konnte man mit bloßen Händen arbeiten. Auch wenn draugen der Frost die Brunnen zerfrierenließ. In Regionen wie Niederbayern und dem Altkuh baute man sogar Halberthäuser, die zum Teil in den hingegraben wurden. Dies Bauweise schützt nix nur wie allein, sondern isoliert das Haus auch gegen die bitterkalte Luft. Der Boden war kalt, aber nie eisig, und durch die Kombination aus Erdwärme und Sonnenlicht herrscht auf den überraschend angenehmes Raumklima. Auch das verwendet Baumaterial war entscheidend. Stroh, Holz und Tierfell hatten natürlich Dämmwerk, die Innenwand wurden mit getrocknetem Mus ausgegliedert, das aus den Morenbeek Rosenheim gesammelt wurde. Es hielt nix nur die Wärme im Raum, sondern auch Gemüse und Insektenfern. Alte Aufzeichnungen am Kloster St. Gallen berichten sogar von Häusern, deren die Gemung so gut war, dass der Schnee auf dem Dach wochenlang liegen blieb. Ihnen zeigen davor, das kam wurmentlich. Doch Solariwurm war nix nur ein architektonische Errungenschaft. Es war integlicher AKT der Beobachtung und Empfang. Morgens kniet man die Fensterläden,
Die Sonnenstrahlung zu fangen. Nachmittags wurden sie wieder verschlossen. Die Gespeichert Wurm zu bewahren. Bei bedecktem Himmel ruckt man her answered fewer Odors auf sich ins Hintergemach zurück. Das Besser isoliert war. Dies Einfachheit war auch in Ausdruck der tiefen Verbindung der Natur. Der Himmel, die Wolken, der Winkel der Sonne, all das Bessen den Tate Sabla, and obwohl die Technik primitiv war sie in ihrer Working erstaunlich. In Oberrammergau white in Hunderten Dörfern, Heiligen Ramischen Reich lernt man, das Überleben im Winter nix nur vom pure Holes abhängt, sondern aus vom Sonnenstand. Es war ein Kunst, die nix mit Maschinen, sondern mit Erfahrung gemeistert wurde. In der alten Siedling Lichtenberg, nahe der Elbe, haben sich im 14. Jahrhundert Dutzend einfacher Fabrikhäuser, bedeckt mit dichten Strohschirmen, die golden in der Winterson leuchteten. Für viel besser Work dieser Anblick romanisch. Docks für die Bewohner war das Strohdach berlebenswichtig. Es war dierst, und wichtig sparere gegen die Erbarmungslosigkeit. Die Jedes ihr aus dem Osten heranrollt. Das Stroh wurde im Sommer auf den Feldern gesammelt, gebündelt und sorgsam getrocknet. Die Bauernfamilie von Mathilde und Jakob schnitt ihr Rogenstroh selbst, band es in Garben, und lagert es auf dem Speicher. Wenn der Herbst nahte, begannen die Dorfbewohner gemeinsam, die Dächer zu decken. Es war keine Aufgabe für Einzelne, Männer, Frauen und Kinder arbeiteten Hand in Hand, der Nachbar half dem Nachbarn. Dies Kollektivarbeit war mehr als Pflicht. Sie war Teil des sozialen Gefüges. Ein gut gedeckt Strohdach konnte bis 15 Winter überstehen. Die Schichten wurden so dick gelegt, dass kaum Wein durchkam. Und weil Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, bildeten sich in den vielen winzigen Zwischenregimenten des Strohs isolierende Luftpolster. Dadurch blieb die Hitze, die Warmheit fewer oder der Sonne kam, im Haus. Selbst in den kältesten Nächten, wenn draugen das VM Stahlfer, war es unter dem Dach erstaunlich warm. Natürlich brach das Stroh auch herausfordernd. Ratten und Gusbauten ihr Nester in den oberen Schichten. Besonders wenn dort Rest von Getreidekernern verblieben waren. Außerdem konnte nasses Stroh schnell werden. Deshalb mussten die Dächer regelmäßig überprüft, ausgebessert und neu gedeckt werden. Manchmal stieg der älteste Sohn, wie Heinrich, Jakobs Sohn, bei eisigem Wind aufs Dach, nur mit einem Seil die Hüfte. Ihn und Ditch stuck zu reparieren. Doch trotz allem war das Strohdach mehr Segen als Berg. Es war leicht, was den Druck auf die whole Struktur des Hauses minimierte. Es war ein Hohl und voll vorhanden und günstig. Und es war Teil der Identität. Ein Haus mit einem sauberen, dick gebundenen Strohdach galt als Zeichen für Ordnung, Flies und familiären Zusammenhalt. In Lichtenberg wie in ganz Sachsen war das Dach nix nur Schutz vor Schnee und Regen. Es war ein Symbol. Wenn die ersten Schneeflocken des Jahres auf das Stroh fielen und dort liegen blieben, wussten die Menschen, die Wurm bleibt bei uns, und render Wein über die Felder fegt. Verselten Großmutter Geschichten über Dächer, die einst ganz Generationen beschützt hatten. Wie okkult, Hunger und Einsamkeit. Am tiefen Winter des Jahres 1335, am kleinen Dorf Kirchdorf in der Ehler, lebt die Familie von Boren Elsa und ihrem Mann Wilhelm in einem Bauernhaus. Das es sich mit mehr als nur ihren Kindern hielten. Neben dem Wohnberg war ein Stall direkt in das Haus eingebaut. Dort lebten zwei Kuh, 3 Schäf, ein Schwein und mehrere Hühner. Nicht in einem separaten Gebgut, sondern mit den Menschen. Dies enge Gemeinschaft war kein Zufall. Sie war ein Brobens, which had Strategie gegen die Kult. Die Körpertemperatur der Tier war ein still, aber konstant war miquel. In frostigen Nachten, wenn der Nordwind über die Felder pfiff, sorgt das warm Atmen der Kuh davor, dass die Dunnen ones, Wischenstall, und Wohnraum nie ganz auskulten. Die Wund bestanden auf nur aus Lehm und Holz, mit Moos und getrocknetem Gras aus Dichten. So konnte die Wurm de Wies durchdringen und das Haus in zusätzlicher Wärme.
In Mansion Husern Bettrugder and Tiel Daystals, fast in Drittel der Gesamten Wan Fleisch. Dies bauweise nennt man am Deutschen Raum ein Firsthof oder auch Mittelalterlichen Haus. Sie war weit verbreitet in Regionen wie dem Altkuh, der Oberpfalz und im Schwarzwald. Dort was man, wo im Winter überleben will, muss teilen, auch mit dem Bier. Die Tier waren tagsüber öfter, wie die oder im kleinen Auslauf. Aber mit Einbruch der Dämmerung wurden sie hereingeholt. Man hört das Brummen der Kuh, das Scharren der Huf auf dem Lembboden, das Gackern der Hühner. Für die Kinder war es auf das letzte Gush Vio or dem Einschlafen. Doch es gab auch Schattenzeiten. Der Stallgerig drang durch all Ritzen. Besonders im Frühjahr, wenn die Baden matchig wurden, vermischt sich der Dung mit der Feuchtigkeit. Fliegen einander Insekten fanden ihren Weg ins Haus. Dennoch, der Nutzen überwog. Tierisch Wurm war nix nur gratis. Sie war lebensrettend. Und dein Heizung wie es stärkt auch das Bewusstsein für Verantwortung. Wer mit den Tieren lebt, behandelt sie mit Respekt. Denn ihr Wohlergehen war unmittelbar mit dem Überleben der Familie verbunden. Neben der Wurm boten die Tier im Winter weiter Vorteil. Kuding wurde getrocknet und als Brennstoff verwendet, wenn das für Holz der Nieds ging. Ziegenmilch, Eier, und Wal waren in den kalten Monaten von unschätzbarem Wert, besonders in Notzeiten. Wenn Messerten herrchten oder Verschnitt waren, haft das wie mehr als Jedes gebet. In Kirchdorfers holt man sich noch lange die Geschichte von Winter 1340. Als das Haus von Family Lechner nur durch die Körperwurm ihrer Tier bewohnbar blieb. So, war es über Jahrhundert hinweg. Menschen und Tier als Partner gegen die Kult, nix getrennt, sondern vereint unter einem Dach, und manchmal sogar unter einer Deck. In der Abgeschiedenheit des Hauses. Am Dorf Bad Grund, lebt im Jahr 1300 vor ihn alter Müller namens Dietmar mit seiner Frau Lien. Ihr kleines Haus stand hau. Im Hengebaut, Geschäftsvio or den eisigen Winden. Die vom Brockenherb Docks was ihr Heim wirklich besonders Match. Or etwas, das Viel für ein Glitch hielten, ihn beheizte Fußboden. Für die meisten Bauern klang das wie ihn Luxus für Bergherren. Doch Dietmar hat eine Technik entwickelt, die einfach ein Workingswahl war. Am frühen Morgen. Nach Bio, Sonnenaufgang. Zog Dietmar zur Grane Platten aus dem Herdführer. Das die Nacht hindert geglut hat. Mit einer eisernen Sonde trugge die Heienstein vorsichtig zu den Bodenwirtschaften im Wohnraum. Dort wurden sie unterhold Splinken geschoben oder mit Lehm bedeckt. Dies Steinstraßen stundenlang Wurm auf und verwandelten den eispelten Lembboden in ein angenehmer Mietwohl. Es war wie ein Frühversion der heutigen Fußbodenheizung. In besonders kalten Wintern verwendet Lehm zusätzlich Ziegelstein oder Tonplatten. Die Wurm noch länger hielten. Manch Baden wurden absichtlich Earth gebaut. Damit die Heienstein derner genügend Luftcirculation bekämen und die Wurmbleichen den Raum aufsteigen kann. Dies Methode wurde in vielen Regionen beacon. Besonders in Gebirgssiedlingen wie Oberharz, Berchtesgaden und dem Bayerischen Wald. Doch es ging nix nur Comfort. Kaldi und Feuchtbaden waren gefährlich. Kinder und alte erkrankten schnell in Lungensunden, Rheuma oder Frostbeulen. Die Wurm, die von Unten kam, schütz die Empfindlichen, Verpurstelen, Few, Spien, Rücken, Bio are den schlimmsten Auswirkungen des Winters. Zudem trocknet die Bodenwurm die Feuchtigkeit in Haus, Wodert Schimmel und Moderdruck verhindert wurden. Die Technik war jedoch nix ohne Risiko. In falsch platzierter Stein kann das Holz versenden oder gar fewer entfachen. Deshalb lehrt Dietmar seinem Enkel Philo. Wie man die Temperatur prüft, den Abstandnis und den Stein richtig einschiebt. Es war ein Handwerkskunst. Die Mitterfering und Fingerspitzenvoll weitergegen wurde. Abends. Winter wind die Fensterläden klappern ließ und das via am Stall unruhig wurde. Leg sich die Family auf Stroliger. Deren Untergrund noch warm war vom Tag. Die Kinder kitscherten, wenn sie barfag über die warmen Planken liefen. Es war ein kleiner Luxus in einer harten Welt. Aber einer, den man sich selbst geschaffen hat.
the kluger Planning and harder Arbeit. And so wurde der Boden, der einst kalt and feucht gewesen war, zu einer kälter Geborgenheit, ein Stillwurm, die von unten kam und den verschützt, and die Zelle wurmt. In der Verschneitenlandschaft rund das Dorf Riedenburg in der Oberpfalz, wo die Donau im Winter zu, et's erstartig, wussten die Bauern, das Leben draugen auch in der Klopessenjar eschet weitergehen muss. Holes muss gehackt, Tier gefuttert und weich freigegem worden, doch why blieb man warm, when man das Schützenhaus verlassen muss. Die Antwort lag in ein Faken, Abergenialen Mittel, tragbar war McKellen. Die Geberklitsch Methode war der sogenannte Wormstein, im Herd fewer Erits, wurde der Flocke Stein mit einem dicken Touch oder einem Stuck siegenvoll umwickelt. Anschließend steckt man in die Tasche, hielt in den Händen oder legt in unter die Kleidung auf die Brust. Der Stein blieb auf stundenlang warm, und sein Strahling drang tief in die Finger und Gelenk. Alt a Lut weiter Schmied ruppeter selten, das ihn gut fühlter Wormstein den Unterschied, zwischen einer gelungenen und einer erfahrenen Liedmagen machen kann. Neben den Steinen benutzt man sogenannte Kohlenschuhen, klein Metallgefitsch, gefüllt mit Blehender Holzkohl oder Haien Aschebrocken. Dies tragbaren Belter wurden besonders von Frauen genutzt, wenn es waschen Bachwaschen oder Krüguter im Verschneitenwald sammelte. Die Schalen hatten Lackers Luft suffer and Grip ausholz, damit man sicher tragen kann. Manch waren Constable versiert, mit Musternaus Tiermotiven oder Heiligen Symbolen. In Klastern Whitetegern sie oder Index wurden sogar mit Wasser besprinkelt, Unheil abzuwehren. Dies tragbaren Wormekellen wurden auch nachts eingesetzt. Reisende, Pilger und Kaufblut. Die sich auf langen Wegen durch das winterliche Bären bewegt. Trugen unter ihren Mänteln oder stellten in Kutschen und herbergen neben das Bett. In manchen Familien war es Brotsch, den jüngsten Sohn Benz la Schuschiken, den Wormstein für die Großmutter ins Feuer zu legen. Ein Gester Firstwurch, die den Generationen Salamen stirbt. Doch die Methoden waren nicht unspürlich. Aber hitz die Steinkonnten, Kleidungsstück Versingen oder schwer Verbrennungen verursachen. Kohlenschulden mussten ständig beobachtet werden. Da die Glut leicht funken spritzt, deschelt wurde keindern vorbeigebracht. Why man vorsichtig damit umgeht. Ein warmer Stein kann helfen. Oder Haus und hers verbrennen. Sagt man in Riedenburg. Trotz aller Risiken waren dies Mittel unverzichtbar. Gaben den Menschen ein Stück Mobilit im Winter. Mit einem Wormstein in der Hand und einer Kohlenschale im Korb konnte man dem Frost trotzen. Sei es auf dem Weg der Mule. Der Kirk oder zu einem Nachbarn. Und so trug jeder ihn wenig Glut mit sich. Ein Symbol für den menschlichen Einfallsreichtum und den festen Willen. Dem Winter nix kampflos zu unterliegen. Im Winter des Jahres 1319. Als der Schnee im Tal von Garmisch-Part in Kirchen Meter, hoch lag, und die Natschlang, und na denlos waren. Versammelten sich die Dorfbewohnerjeden Samstag auf dem zentralen Platz. Dort, wo im Sommer der Markt stattfand, brannte nun ein großes Gemeinschaftsfeuer. Ein Lo deren des Zeichen der Hoffnung. Das nix nur Körper, sondern auch Seelen wurmt. Es war mehr als ein Feuer. Es war ein Versprechen. Niemand musst allein fahren. Dieses Brachtum war weit verbreitet im Alpenraum und im Schwarzwald. In dörfern wie Mittenwald, Verwang oder Oberit organisierten die Menschen gemeinschaftlich dies Feuer stellen. Schichteten groß Holstim zu Pyramiden. Oft mit Hilfe aller Männer des Ortes. Alte Eichen, die im Herbst gefüllt worden waren. Brannten langsam und gleichmäßig. Kinder sammelten reisig. Frauen bereiten einfach Speisen. Und die Tessener selten geschickten von verheeren Winter. Von Wolfen im Dorf und von Nackten. In denen das Feuer das einzig Licht war. Am Feuer herrscht keine Rangordnung. Der Hermsnack saw neben dem Fahrer. Der Müller neben dem blinden Bettler. Die Glutschaftgleichheit. Es war der Ort. Und dem Mann Neuigkeiten austauscht. Lied gut fleckt und Mut schafft. Besonders wichtig war das Gemeinschaftsfeuer in Zeiten großer Not.
Wenn Vork knapp werden oder Krankheit das Dorf heimsucht, dann brandt das für manchmal Tageling, Tag und Nacht, bewacht von jungen Minieren und Schichten, mit Heizung mit in der Hand. Auch symbolisch hat das für ein tief Bedeutung. Beim Julfest, das zur Wintersen Winden gefeiert wurde. Tanz man die Flammen, sang als a Lieder und opfert Getreide oder Krüguter aus Dank für das Überleben. In christlich Geberten Regionen wurde das für von der Kirche gesegnet, und es hieß, wer sich bei meisten Gemeinschaftsverdejarswurm, bleibt das ganze Jahr von Kult verschont. Es war ein AKT des Glaubens, en Gott, en die Natur, en die Gemeinschaft. Doch das Gemeinschaftsverwar nix nur ein Fest, es war auch praktisch, Reisende, die keinen Platz in den Oberfulten Häusern fanden, schliefen in deren Heder glatt, entdecken gehielt. Alte Witwen, die keine Family mehr hatten, wurden eingeladen, sich da zu setzen. Kinder lernten hier, wie man mit glatt umgeht, wie man Holz richtig stapelt, wie man mit wenig viel bewirkt. Es war schul, Treffpunkt und Zuflucht in einem, in Garmisch sagt man, solange das Dorf für brennt, ist der Winter noch nix Sieger. Dies Wort trugen die Menschen am Herzen. Wenn der Frost in die Mauern kroch und die Dunkelheit sich über das Tal legt, denn manchmal war es nix das für allein, das wärmt, sondern dein Hey, das Gespräch, der gemeinsame Blick in die Flammen. So wurde das Gemeinschaftsver zum lebendigen Symbol einer Gesellschaft, die West, nur gemeinsam trotzen war der Kult.